Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English lesson by Miss Eno. What are we going to learn today is the offers and suggestion. Apa itu offers dan apa itu suggestion? Offers and suggestion. Offers adalah penawaran dan suggestion adalah saran. Jadi, on this chapter we are going to study bagaimana cara mengekspresikan penawaran dan juga saran. This material is for grade 11 and specially made for the students of SMKN 36 Jakarta. Let's begin. So, good day everyone. Good day my awesome students. How are you guys today? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat untuk belajar walaupun harus dari rumah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah offering phrases atau phrases ini ungkapan offering penawaran. Ungkapan yang digunakan untuk menawarkan baik itu bantuan, barang, dan lain-lain. Serta kita juga akan belajar how to accept atau bagaimana cara menerima and how to decline, bagaimana cara menolaknya. Okay, I'm going to read the dialogue for you. I want you to slowly repeat what I am saying. Okay, first one, Ben. I only have 4 million rupiahs. I need a new phone which suits my needs. Carla, I suggest you take Oppo into consideration. The phone is durable, the picture quality is amazing. Ben, I'm not sure about that idea. I don't really use the camera feature. I like the one with long battery power. I'm also into hiking, so it would be awesome to have a waterproof phone. Lalu ada si shopkeeper. Would you like to try Ulevone Armor 7? It has big screen, long standby battery, and large memory. The phone is also very popular among sport enthusiasts because it's waterproof, drop-proof, and dust-proof. Carla, what would you say to Ulevone Armor 7? I heard that it's the best one in the class. Do you have that in your store? Shopkeeper, let me get that for you. Here you are. Carla, see? This phone seems perfect to be outdoor. The price is a little bit more expensive. I will lend you some money if you'd like. Ben, that's very kind of you. I'd like this one too. The phone looks tough, and most important thing is that I can bring this to go diving or hiking. Okay then, we want this Ulevone Armor 7. Let me wrap this for you. Oke, kita bahas dulu ya dialognya. First thing first, Ben and Carla, they are at the counter, di mana counter ini menjual aneka ragam handphone. The problem is, Ben, I only have 4 million rupiah, kata dia. He needs a new phone yang suits itu memenuhi suits ini nih artinya memenuhi kebutuhannya. Lalu si Carla kasih saran, I suggest you to take Oppo into consideration. Dia menyarankan merek Oppo. The phone is durable. Durable itu tahan banting. The picture quality is amazing. Apakah Ben setuju dengan sarannya si Carla? He said, I'm not sure about that idea. Jadi kira-kira Ben itu kurang setuju ya. Kenapa kurang setuju dengan si Oppo? I don't really use the camera feature, kata si Ben. Jadi si Ben itu tidak terlalu menggunakan fitur kamera. Dia prefers, lebih memilih HP dengan long battery power. Apa long battery power? Daya baterai yang tahan lama. Ya. Lalu si Ben juga bilang, I'm also into hiking. Jadi kalau kamu bilang, saya suka ini, kamu bisa menggunakan I'm into. For instance, I'm into hiking, I'm into sport, I'm into volley, I'm into football. Nah, kalau si Ben, I'm also into hiking. Hiking mendaki gunung. So, it would be awesome to have a waterproof phone. Dia minta waterproof
phone. Surprisingly, shopkeeper punya. Would you like to try Ulefone Armor 7? Ini merek handphone nih. Si shopkeeper menawarkan dengan kata-kata, would you like to try Ulefone Armor 7? Kenapa disarankan handphone ini? It has big screen, long standby battery, and large memory. Itu semua feature si handphone Ulefone. The phone is also very popular. Ini phone itu mengacu kepada Ulefone Armor 7. Sangat populer di kalangan sport enthusiast because it's waterproof. Nih semua ada kata proof. Anti air, anti jatuh, dan anti debu. Lalu si Carla menanyakan pendapat Ben. What would you say tentang si handphone ini? I heard that it's the best one in the class, si Carla bilang. Lalu si Carla nanya, do you have that in your store? Pertanyaannya kira-kira ke siapa nih? In your store, kita lihat your store, toko kamu. Berarti si Carla menanyakan kepada shopkeeper. Kita lihat lagi ya. Shopkeeper punya ternyata. Shopkeeper itu penjaga toko ya, in case I forget to mention. Let me get that for you, kata si shopkeeper. Here you are, ini dia. Kamu bilang here you are, ini dia ketika kamu menyerahkan barangnya. Tuh kan, gitu kira-kira si Carla bilangnya. This phone seems perfect to be outdoor. The price is a little bit more expensive. Ternyata harganya agak sedikit lebih mahal. Tapi si Carla baik, si Carla offeringnya I will bla 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 if you'd like. Kalau kamu mau. Apa yang akan dilakukan si Carla? Lend adalah meminjamkan. Beda dengan borrow. Kalau borrow meminjam, kita yang menerima barang. Kalau lend, kita yang memberikan. Si Ben bilang, that's very kind of you. Mau nggak kira-kira si Ben? Mau, karena ada kata-kata that's very kind of you. Kenapa si Ben mau? The phone looks tough. Ya, jadi phone-nya itu tough. Bacanya bukan tog, tapi tough. And most important thing is that I can bring this to go diving or hiking. Okay then, we want this Ulefone Armor 7. Let me wrap this for you. Sini saya bungkusin, kata si shopkeeper. Kita lihat questions-nya. Where are they talking? Di mana kira-kira mereka ngobrolnya? Di counter. Langsung ada ya detailnya di sini di counter. Kita lihat lagi. What are Ben looking for? Ya, Ben is looking for I need a new phone. Dia mencari handphone. Ini actually ini is ya harusnya ya, ini typo. What does Carla say to Ben about his choice? Ya, jadi apa yang dikatakan Carla kepada Ben tentang pilihannya Ben? Si Ben memilih si Ben memilih gini. Pertama dia bilang suits my need. Si Carla, apa yang Carla bilang? Si Carla menyarankan I suggest you. Jadi pertama si Carla suggest Ben to take Oppo into consideration. Jadi si Carla menyarankan handphone Oppo. Does Ben have enough money? Mana ya? Si Ben bilang I only have 4 million rupiah. Jadi dia budgetnya udah terbatas nih dari awal, 4 juta doang. Oke. Nah, si Carla sepertinya tahu kalau harganya Ulefone ini di atas budgetnya Ben. Nih, karena si Ben bilang, I will lend you some money. That's very kind of you. Ben berarti mau. Berarti, apakah Ben punya uang yang cukup? Tidak, ya. Apakah Ben punya uang yang cukup? Tidak. What does Carla do to help him? She lends some money to Ben, ya. What does Ben buy at the end? Apa yang Ben beli akhirnya? Ben beli Ulefone Armor 7, ya, oke. Kira-kira seperti itulah percakapan antara si Ben dan Carla. They are two best friends. Oke, ada banyak phrases atau ungkapan yang kita bisa gunakan untuk menawarkan. Satu catatan untuk kalian, you don't have to memorize. Kamu tidak perlu menghafal semua ini. Kamu juga tidak perlu terus-terusan, aduh aku pakai apa lagi ya, saya pakai apa lagi ya, ini pakai, enggak. Cukup gunakan satu yang menurut kamu lebih familiar, lebih enak, dan you keep using that.
ya. Nanti semakin kamu pandai berbahasa Inggris, kamu akan menggunakan all phrases. Phrase 1, can I? Ya, can I. Lalu ada kata shall I. Nah, nanti ini diikuti dengan kata kerjanya. Ya, kata kerja apa yang mau kamu tawarkan? Can I help you? Shall I give you a hand? Give you a hand ini ungkapan ya, bukan benar-benar literally memberikan tangan, tapi memberikan bantuan. The third one, yang ketiga, would you like me to bla 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 dalam kurung do something. Bacanya jangan would, bacanya jangan would, L-nya tidak dibaca, L-nya samar. Would you like me to? Contoh, would you like me to open the door? Kalau diartikan, apakah kamu mau saya untuk membukakan pintu? Ya. Would you like something? Jadi kalau ini menawarkan bantuan, kalau ini menawarkan barang. Would you like something to drink? Atau bisa juga would you like some coffee? Atau bisa juga would you like some orange juice? Dan lain-lain. Next, do you want me to? Ya, untuk menawarkan bantuan, to turn down the TV. Atau lalu menawarkan barang, do you want some more tea? Lalu yang gampang lagi nih, let me help you. Let me turn off the AC misalnya. Let me paint the room for you. Let me clean the house for you. Dan lain-lain. Next, I can bla 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 if you'd like. Contoh, I can get you Coke if you'd like. Ganti, I can turn down the TV if you'd like. Ganti, I can open the door if you'd like. Jadi tinggal diisi titik-titiknya ya. Next, I'd be happy to. Contoh, I'd be happy to take you to the airport. I'd be happy to get you Coke. I'd be happy to turn down the TV. I'd be happy to open the door. Dan lain-lain. Next, may I offer you? May I offer you a cup of coffee? Ya, may I offer you some more tea? May I offer you more papers? Dan lain-lain. Lalu yang tadi kita lihat contohnya, kalau yang tadi si Carla bilang, I will lend you some money if you'd like. Masih ingat kan? Kalau ini, I will bla 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 if you'd like. Ya, I will answer the phone if you'd like. I will take you to the airport if you'd like. I will get you Coke if you'd like. I will turn down the TV if you'd like. Dan lain-lain. Jadi, titik-titik di sini tinggal diisi. Kalau kamu menawarkan bantuan nih, ada kata to di sini, tinggal diisi. Kalau kamu menawarkan barang, ini juga tinggal diisi. Ya, apapun itu, oke? Oke, gimana sih cara menerima atau menolak offers? Lagi-lagi sebanyak ini hanya pilih saja satu yang kamu suka dan gunakan terus-menerus. Contoh, saya nggak suka nih yang ini nih kepanjangan. Saya lebih suka yang yes please. That's okay, it's okay. Use any phrases that make you comfortable to use that. Okay? Repeat after me ya. Untuk accepting, accept bukan accept, accept. Untuk accepting offers, yes please. Yes, I'd love to. Yes, that would be great. Yes please, that would be lovely. Yes, if you wouldn't mind. That's very kind of you. That sounds nice. Thank you, I'd like to. Lalu yang berikutnya, refusing offers atau menolak tawaran. Jadi kita juga pakai satu aja deh yang kamu suka. Contoh misalnya, saya sendiri suka memakai yang thanks, I can do it myself kalau menolak ya. Kalau kamu mau bilang no thanks, nggak ada masalah ya. Oke, repeat after me ya. No thanks. It's okay, I can do it myself. Thank you for your kindness, but I can do it myself. Don't worry, I can do it. I appreciate that, but I can do it myself. Ya, ini untuk refuse, decline, atau menolak offers. Oke? Ayo kita baca dialog yang berikutnya. Ini adalah contoh dialog between Lana and Yara. Repeat after me ya, untuk melatih pronunciation kalian. Saya akan membacakannya pelan-pelan. Lana, hi Yara,
What are you doing? Let's go to the game tonight. Ini harusnya ada kata to-nya di sini nih, typo ya. Yara said, "Hi Lana, I would love to, but I don't think I can." I would love to, but I don't think I can. I have this chemistry assignment which due is tomorrow morning. Ah, that one. I finished mine though. Do you want me to help yours? Nah, di sini Lana menawarkan apa nih? Bantuan. Kamu mau saya membantu punya kamu? Gitu. Lalu Yara bilang, "That's very nice of you, Lana, but you got a game to play." Kamu baik banget sih, Lana, tapi kan kamu ada permainan. You won't finish it by the time the play starts. Jadi kamu tidak akan bisa, you won't have finished it. Kamu tidak akan bisa menyelesaikannya ketika si permainan ini mulai. It's okay. Jadi kira-kira Yara tuh mau apa enggak sih? Tidak, karena Yara bilang, "Thank you though." Ya, repeat after me. "Thank you though, I appreciate it." I appreciate it. Ya, appreciate it. Lana said, "Okay then, just get my book at my desk if you want to look at it." Nih, si Lana baik banget. Lana memberikan bantuan. Kalau kamu mau, kamu lihat aja buku di atas meja saya. "See you, Yara." Yara said, "Bye and good luck." Oke, ayo kita praktis ya. Di sini ada percakapan antara Ronald and Mary. Ronald said, "You look so busy." Ayo kita belajar ini karena ini nanti akan muncul di assignment kalian setelah video ini. Ronald bilang, "You look so busy, bla bla bla." "No thank you," kata Mary, "I can handle them." Pertanyaannya adalah, the suitable expressions to complete the dialogue is, ada pilihannya. A, "I will leave you alone." B, "Would you like some help?" C, "Do you want to help me?" D, "Sure, I would like to." Oke, yang mana kira-kira yang phrases untuk menawarkan bantuan? Kenapa saya bilang phrases untuk menawarkan bantuan? Karena di sini Mary bilang, "No, thank you." Tidak, terima kasih. Saya bisa kok menangani semuanya gitu. Yang mana? Yang B, "Would you like some help?" Kamu mau bantuan gitu. Kalau yang A, "I will leave you alone." Saya akan meninggalkan kamu sendiri. Loh, ini mah statement, nggak perlu dibahas, nggak perlu dibalas no thank you. Atau nih, "Do you want to help me?" "Do you want to help me" malah justru si Ronald meminta bantuan. Nah, yang di "Sure I would like to." "Sure I would like to" itu Ronald seolah-olah menjawab statement sebelumnya, dan di sini tidak ada keterangan statement sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang B, "Would you like some help?" Next, John and Jane. "Hello Jane, where have you been?" Dari mana aja? Jane bilang, "Hi John, I just bought few kilograms of apples in the market. Do you need some help to carry the apples?" Jadi si Jane ini pas dilihat si John lagi bawa nenteng-nenteng berkilo-kilo apel. John menawarkan bantuan. "Do you need some help?" Kamu mau bantu? Kamu perlu bantuan nggak untuk membawa apel-apel itu? Lalu si Jane bilang, kira-kira yang mana nih? "I don't know." "Why?" "Of course, that's very kind of you, then I will help you." "I don't know dan why." Ini kayaknya strange ya, ketika ada orang menawarkan kamu bantuan, terus kamu bilang, "Sini," misalnya, sini saya bawain apelnya." "Kenapa?" gitu. Loh, kok jadi curigaan? Jadi nggak mungkin ya, yang why ini nggak mungkin. I don't know juga enggak. Kalau yang di I will help you justru si John nawarin. Jadi jawabannya adalah yang C. Of course, that's very kind of you. Okay, next. Andy bilang, "Shall I?" Di sini pakai kata apa phrasesnya? Shall I, ya. "Shall I carry your luggage to your apartment?" Carry, luggage itu sinonimnya suitcase, sinonimnya atau artinya koper, kayak tas-tas bawaan gitu ya. Jadi si Andy ini menawarkan, "Shall I carry your luggage?" Lalu Bobby bilang, "Yes please." Carry ini sinonimnya apa? Similar meaningnya apa? Kalau ditanya kata pertanyaannya similar meaning, berarti yang dicari adalah sinonim.
Carry sinonimnya adalah apa yo? Yes, bring, membawa. Ya, borrow, drop, dodge. Ayo cari ya, coba cari di kamus. Borrow apa, drop apa, dodge apa. Tadi juga ada beberapa yang sudah saya sebutkan ya. Raisya and Rina. Raisya said, I'm little confused about what to choose for the movie we're going to watch. Jadi si Raisya nih bingung nih, mau nonton film tapi dia bingung milih filmnya. Lalu Rina bilang, bla 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 bla. Raisya bilang, that sounds good. Ya, lalu memberikan tawaran apa si Rina? Let's go to the cinema. What about watching The Avengers? What about XX1? What about watching TV? Di sini mereka mau nonton, ya. Lalu dia bingung memilih movie-nya. Jadi mereka memang sudah mau menonton tapi bingung memilih filmnya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah what about watching The Avengers? Karena di situ sudah ada judul filmnya. Tia, ini sering ada situation seperti ini around us. Tia said, it's so hot in here. Aduh, panas banget sih di ruangan ini. Ketika ada orang ngomong itu ke kamu, gitu, apa yang kamu tawarkan ke dia? First, would you like you to close the window? Would you like me to close the window? Would I like you to open the window? Would I like you to close the window? Ingat yang tadi, phrases untuk menawarkan, yang mana? Yang would you like me? Kamu mau saya menutup jendela, ya? Atau kamu mau saya? Kalau ini nih kamu would I like you? Would I like you ini bukan kalimat penawaran yang tepat ya. Would I like you? I would like you. Kalau kita minta orang I would like you, tapi kalau sebagai kalimat tanya dia kurang tepat. Oke, jadi yang phrasesnya paling tepat adalah would you like me to close the window? Mungkin jendelanya ditutup lalu AC-nya dinyalakan. Oke, sekarang kita practice ya, Jadi kita practice dengan sentences di sini. Ada salt and pepper, check the math work, get your printer repaired, more meat, and turn off the TV. Jadi kita practice menggunakan phrases yang tadi. Salt and pepper. Ulangi setelah saya ya, atau repeat after me. May I offer you some salt and pepper? May I offer you some salt and pepper? Ini biasanya terjadi di meja makan, lagi makan bareng, terus biasanya ditawarin, may I offer you some salt and pepper? Check the math work. Do you want me to check your math workbook? Do you want me? Kamu mau saya untuk check the math work? Get your printer repaired. I will get your printer repaired. Ini sini kalimat pasif. Get bla 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 repaired. Get bla 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 verb 3. Nanti akan kita pelajari di akhir semester. I will get your printer repaired if you'd like. Ya. Lalu kata more meat. More meat. Ya, lebih banyak daging. Misalnya di sini mereka lagi makan grill, barbecue dan lain-lain. Lalu ditawarkan, do you want some more meat? Next, turn off the TV. Dia menawarkan, let me turn off the TV for you. Okay. Okay, so that's all the lessons. Jadi nanti di bawah sini di bagian description ada link ya. Ada link atau di Google Classroom kalian ada link untuk mengecek seberapa jauh kalian telah memahami lessons ini. Jangan lupa dikerjakan linknya ya. Okay, so that's all for our lesson. Thank you very much for listening and see you on the next lesson. Thank you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.